Okay, so I think this is the last part of this topic here. Yeah, because the agriculture and the environment, I mean, and the climate change. So let us just finish by looking at the integrated forest, farm, and fish systems. So I think when we talk of integration, how do you understand this word? If you say integration, how do you understand the word integration? The word integration is to to collaborate or to use different things in the system. So you use a collection of different things, activities, whatsoever, processes. That's what we call it as integration. Okay? Ngati kuphatikizira zingapo malamuzi. Okay? The purpose is to improve the efficiency and the outcome of the system. So mukamati integration of integrated forestry, farming, and fish systems. Nekuti it's just a system imene you grow trees pamodzi ndi mbewu or livestock. Okay, like mukupanga ulimi wa mitengo, mbewu zosiyanasiyana ndi ulimi wa nsombe pamodzi. So you grow trees, you grow crops, or you raise fish at the same price. That's what we call it as an integration. So munthu ukhoza kukhala kuti uli ndi pond imene you raise your fish, and then at the same time or nearby the pond you can have a land. And then nearby that you can have baby trees. So you don't want just to grow fish only, but you also want to have trees nearby. What is it to zipangana support each other? I hope you can understand me, eh? Yes. So I can integrate the forest, farm and fish systems. Ndekuti mukupanga kasakaniza, like mukupanga kasakaniza wotani, mutha kukhala ndi mbewu, mukulima kandi chimanga njani, kandi whatsoever crop, planting it nearby the pond, but with a purpose. Or nearby trees. So it's just a farming system in which trees are grown together with the crops, or you grow together with my livestock. Kandi ng'ombe, kandi nkhunda, kandi abaka. Or kuzipanga grow nearby the fish pond. So you grow crops, you grow trees nearby the fish pond. Or either you can raise the livestock, the crops, the pond in the forest with a purpose. Okay. Now let's discuss how is this important. For example, just imagine if you are having a pond, a fish pond. You have a fish pond. Skin gonna go. So let us now proceed.
think it's clear. So that's what you are trying to say when you talk of the integrated forest. So anthu amalima ndithu mitengo ndi mbewu kandi kumaweta ziweto malo amodzi with the purpose kuti zinthuzi zizipangana support each other. That's the main thing. So I said kuti pati pamachoka ense ndithu 10 marks. That's just a matter of thinking and applying. Sikuti zofunika sikuwerengaso zosafunika kuwerengaso. Okay, so let us now look at how this is important. Let's say mulima kulima mitengo pamodzi ndi mbewu zinangati kandi chimanga kandi chani. Let's say walima mbewu walima chimanga kenaka mbali mwa chimanga muli mitengo. Why do you think it's important in terms of climate change? Mukaniza bwa zofunika bwanji zimenezi. Zizi to me ndikuona kuti ndizofunika kwambiri because it will assist kunena kuti okay for this simple means avoid the soil degradation. Ngati wazala mitengo komanso mwina katikati mwa mitengo around mitengo inside of the trees mulijani muli mbewu yekuti water flow zibwiziyenda yabwinobwino sikuti zikhala kuti yothamanga kwambiri. That will assist watu. Yes, that's the great point. Ena tuona bwa Gladys Magona. Nilipo. Mwana kuniza fleka bwanji zimenezi. Okay, or you can see zimenalimba vazi and then you make your own point. Okay, like that first wind, Mm. it absorb carbon dioxide from atmosphere. Yamwe reduce the global warming. As a result, little magolola zojuluka ifado linyengo yetu izikhala yabwino for zolima zathu zija. Yeah, that's great. Okay. Yes. Point ina. Toko siri. Inaso ine ndikuona kuti it's very fundamental kwambiri ndionena kuti ngati uli ndi pondi kuti madzi akamachoka mu pondi muja kumapita kumbewu uja help ife nirakhaza kuti mvula ije kuvuta ndikuti zakhaza kuti kupanga biyani kupanga irrigate mbewu zathu ndizati ndikuti tizakhala ndi mabumper yield. That's a very good point, eh? So zimene zimenamang'ana kufunga amene wawo. Let's say madzi amene mukuyotsa mumponde muja, you can irrigate my crops. Thawana kuti kuli drought, so you can still harvest even if there is what? Drought. Okay. What about, let's say you are raising chicken in Sopompo, my livestock, majani, whatsoever. Okay, the thing is, tikamangana chonchi chofuna kuti tizipanga integrate kuloke or tizipanga relate kunanga echichi chikhopanga banya effect uli mwasomba. Let's say chimanga banya effect uli mwasomba or
let's say munthu ali ndi akulima somodzi akukwerera soka ndi abaka kandi ma livestock ena akani nkhuku zithandiza bwanji ulimi wa nsomba or ulimi wachimanga. Okay, how can each part support each other like that? Mitengo ipanga bwanji support ulimi wa chimanga, mbewu or ma livestock apanga bwanji support ulimi wa chimanga like that. Angazikhuza bwanji ulimi wa nsomba kumaona ngati chonchi mabalingana amene wawo. So mpeza kuti munthu amene akulima mbewu pamodzi ndi let's say chimanga pamodzi ndi mitengo, as you have said kuti mitengo izipanga provide my nutrients, that's great. Number 2, mitengo obviously ipanga act as ma wind blockers, izipanga break wind kuti mwina sapange call away ma crops anu anje. That means mapanga solve mavuto aku anyengo. Let's say kuti nyengo yasintha ndekuti kuli chimphepo cha mkuntho chimene funa chikhoza kuwononga mbewu. Then if you are growing your crops with the trees acho act as ma block amene akhoza kupanga break wind ichi kuti sapanga affect sapanga destroy ma crops anu acho. Ona? At the same time you are talking of what? Ma livestock amene azipanga produce manure. Those manure mukhoza kumathira kuti kumunda kwanu kuja ndi kumakolola kumene kuja. You get that? Komanso pamanyowa pompo excluding kuti zothandiza mwina kumbewu komanso ngati for instance kuti zimadangi zija nsomba zimadya madyaso madangi aja nsomba ndeno ngati pondi yake ili bwinobwino ili ndi outlet kujako madangi kumagwera mumene mujamu palibepo ife chitina iliyonse imene machitika ndi nsomba zija zimakhala kuti zikudya zikukulaso bwinobwino. Yeah, that's also great. Okay. So I think you can see good. It's more just it's just a matter of thinking and arriving the point. So the question can be a farmer and my livestock, my trees and fish pond. So the point can come and the question can say discuss how can a farmer use these available resources to maximize the profit and help to do with what? How many changes? 20 marks. How many 10 marks? So you have to give my points and mukambira mukolo okay chakuti from my livestock zipanga act as food kuti koma uchikuje niwo. So muzi unetsa ubalo umenewo wazindozi. I think we understand it. Yes. Yeah. Well understood. Yes. So makanda zokoza water is drained from the fish pond. Used for irrigation, in time of what? Drought, you can still harvest. Chicken manure is used to promote growth of planktons. This helps to reduce amount of chemical fertilizers applied to fish ponds, thereby reducing the emission of what? Nitrous oxide greenhouse gases. Okay. Instead of using a fertilizer, we can grow planktons in fish pond. We can just use manure. Cholinga maplanktons akakule kuti nsomba zikadya. And if you are not using the fertilizers, it means you are reducing the gases being produced to the environment. And kuti we dealing with climate change. Okay. Crop remains and tree branches are used as feed for animals. That's obvious, Yeah, so generally you can talk of all these things, but the main is my career. So I'll try to see you if you can be able to respond to this. So I'll make a question and then I'll send to you what you should try to respond to this answer. Famafusa. Okay. The next time tizamba pa land drainage, of which is the practice of removing excess water from the land. Okay.
Any question?